बैरी सगले सादे जिन बैरी जिन बैरी है ए जग लुटिया ते बैरी लै बांदे। सतगुर परमेश्वर मेरा अनेक राज भोग रस माणी नाउ जपी परवासा तेरा रहाओ। चीत न आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा। पूरन होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता तत सार परम पद पाया छोड़ ना कतहूँ जाता। बरन न साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसम हमारा। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 884 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਬੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਪੰਜ ਬੈਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਸਾਧੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਬੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਪੰਚ ਬਿਖਾਦੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਖੇਦ ਕਰੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਵੈ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the 5th Satguru of the Khalsa Panth. Today's Hukamnama is
placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 884. Rag Ramkali, that is the musical tune that helps us to focus our mind, creates the feeling of harmony, tranquility in our mind, enables the mind to focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj has made it very clear that the whole world is made up of three attributes of Maya. There are five passions given to every living being. For example, human beings have the strongest passion of ego. And Guru Maharaj has described in the Gurbani that although ego is the strongest, but ego is the root cause of birth and death and the suffering. All the pain, suffering comes from ego. Egoistic person always suffers, always ends up suffering. People who are very powerful, very knowledgeable, they also suffer from ego. This is a vicious cycle. We must understand this. When we meditate, when we do good deeds, God blesses us with the power and authority. The spiritual powers, they are called Riddhiya Siddhiya. All the powerful people in the world, they have done good karmas in previous lives. People with big houses, palaces, the presidents of the country, all of them, they have done good deeds in their previous lives. God has made them prosper. And that is the natural law. When you meditate, when you serve God, when you do good deeds, the prosperity walks in your life. But the problem is, with the prosperity, with the authority and power comes the ego. Ego takes over and makes a person blind, in that starts doing crime all around, becomes vicious. That's why you see the leaders, the powerful people, the kings, because of their power and authority, their ego makes them blind. They start hurting people around them. And that's when the downfall comes. They go back being poor and they suffer terribly. Gurbani reveals, because of the ego one suffers. Home which gaya, home which jamya, home which mua. Need to understand that. Because of the ego, the cycle of death and birth and the pain and suffering continues. So one has to eradicate the ego. Where human beings suffer from the strongest passion out of five passions, which is ego, the elephant suffers from the lust, the passion of lust. That is the strongest in elephant. And because of the lust, elephant is caught. The hunters, they hunt the elephant by digging a big hole in the ground and cover it up with the leaves and branches. And on the other side of the hole, they have the she elephant. And because of the lust, elephant just goes over the branches and with its own weight falls into the pit, the hole dug in the ground, and hence it gets caught.
होमै रोग मानुख को दीना. Guru Arjan Dev Ji Maharaj describes in another Hukamnama, होमै रोग मानुख को दीना. God has given the disease of ego to the human beings. Second line is काम रोग मैगल बस लीना. Magal means elephant. The elephant has the strongest passion of lust. But it doesn't mean humans don't have the passion of lust. Humans are affected by lust, the attachments, the anger, the greed. So there are 5 passions: Kam, Krodh, Lobh, Moh, Hankar. Lust, anger, greed, attachments to the material, being possessive, and the ego. But for humans, ego is the strongest. For elephant, the lust is the strongest passion. Drisht rog pach mue patanga. The moth, they have the strongest passion of the sight. When they see the light, they are attracted by the light. They are attracted by the possessive nature. They want to get close to the light. Because of that moho for the light, they get close to the light and get burned by the heat of the lamp. You see that in India a lot, because outside the lamps are covered by a glass cover, and you will see a lot of moths and insects collected in that glass. So Guru Maharaj describes that it's so difficult for anyone to escape these 5 passions, bring them under the control. The only way is we need God's mercy. Guru Maharaj describes even the priest who have knowledge of Vedas, knowledge of religious scriptures, who read the religious scriptures day in, day out, they preach to other people, they fall into the trap of ego. A lot of them end up committing adultery, and hence they are convicted. And that is captured on Ang 404. चार वर्ण चौहा के मर्दन खट दर्शन कर तली रे, सुंदर सुगर स्वरूप स्याणे पंचों ही मोहे छली रे, जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली रे. 5 passions affect everyone from 4 classes. There were 4 classes and there still are in India. The priest community, that's the top class. Warrior community, the warrior class, which is called Khatri, that comes in second in the pecking order. The third one is Shudras, the people who are businessmen, those who have shops, goldsmith, ironsmiths, so on. And Khatri, Brahman, Shud, Vas. Apology. The third class is Vas, which cover all the business people. The Shudras, they are the 4th class, which cover people who do the cleaning jobs. 4 passions affect all. You may think, people who are priests, they won't be affected by the 5 passions. But Guru Maharaj reveals they are affected by 5 passions. Because of the ego, they start abusing other people. Because of their possessive nature, they start abusing other people. Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives beautiful example in the Bani. There was a Pandit. He had some spiritual powers. So he was trying to impress people
and asking for donation. Now, being a priest, he has very possessive nature. He is very proud of his spiritual powers, his position, his knowledge. And also, because of the ego, he's also very possessive. He wants to get more and more wealth. So he had a bowl where people were putting their donations. He was trying to impress people by saying, I have awareness of three worlds, three times, which is called Tripavan. I know I have the knowledge of past, I have knowledge of present and future. I can tell your future. Also, I have knowledge of the three world, which is like underground, the earth, and the space. Guru Nanak Dev Ji Maharaj realized that he is fooling so many people around him. He needs to be put right. For his own benefit, he needs to be humble. He needs to have the enlightenment. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj, with his power, hid his money bowl. When this Pandit opened his eyes, he started panicking. Where is my money bowl? And Guru Nanak Dev Ji Maharaj said to him, you are claiming that you have knowledge of three worlds. You know under everything. Why can't you find out where your money bowl is? That Pandit was enlightened by Guru Nanak Dev Ji. He fell at Guru Nanak Dev Ji's feet. So the reason for sharing this story was that people who are preachers, they have knowledge of religious scriptures, are affected by ego and the other four passions. No one can escape. But only escape is through the wisdom Guru Arjan Dev Ji Maharaj has imparted in today's Hukamnama. अंगीकार किया प्रभ अपने बैरी सगले साधे. I pray to God that God, I have done everything in my life. पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे. पंच जना स्यों संग ना छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे. प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका. हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेक. Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals, I have tried different yogic practices to calm my mind down, but my mind is very fickle, very mercurial. It's not stable at all. It's running from one direction to the other in an instant. So yoga hasn't helped me. Reading scriptures hasn't helped me. I have contemplated upon the religious sermons, hasn't helped me. I have done the Neoli Asana, which is basically Kundalini Yoga, and had my breath taken to the 10th gate. That hasn't helped either. I need your help. राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे. पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे. On the same line, Guru Maharaj is saying, God, until you forgive me, I cannot relieve myself from the torture of five passions. Angikar. Angikar means to own, to forgive. Hug me. Then my enemies have been brought under control. Jin Bari hai
ਇਹ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਂਧੇ. With God's grace, these 5 passions, the evil passions, have been brought under control. These passions have robbed the whole world. Satgur Parmeshwar Mera, God is my Satguru, my enlightener, who blesses with him Brahm Gyan, Anik Raj Bhog Rasmani, now Japi Parvasa Tera Rahao. With God's grace now, all the 5 passions are brought under control. Now I enjoy God's presence, which is like enjoying the dynasty. Anik Raj, countless dynasties, countless kingdoms I enjoy. Bhog Rasamani, and I enjoy all various kind of players as if I'm king of many kingdoms. And this is the fruit of meditating upon God's name and placing parvasa, the faith in God. Without the faith, meditation cannot be done. Without the nimrata and humility, meditation will not be fruitful. Meditation done in ego will not be fruitful. Guru Maharaj makes it so clear that people go and have bath at the sacred pool. Tirath jain to hoo karta, but there is still ego. So they don't benefit from being at the places of, religious, on the pilgrims. They don't benefit from the pilgrimage they do. Naman challe tirthi, man khote tan chor. People go on the pilgrimage to have bath in the sacred pool, but they are corrupt inside. They are thieves. They are still hypocrite. They mistreat other people, exploit other people. They suffer from ego. There is no benefit of such bath in the sacred pool. Cheat na avas duji bata sir upar rakhwara. So I have so much faith in God. I adore God. I can't think of any other solution to have anand and bliss in my life. God is my protector upon my head. It's like old people, our parents as well, they place their hand upon the head to show their love and affection for us. Exactly, Guru Maharaj has used the same terminology. Sir upar rakhwara. God has placed his hand of mercy upon my head, is my protection. बेपरवाह रहत है स्वामी एक नाम कै आधारा. God is beparwah, is carefree. God doesn't have to consult anyone to give someone blessing. ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ. Why God is great? God is great because God is carefree. God doesn't have to depend on anyone. God can bless anyone, a poor person, to be a king, and that happens instantly. God can make a person spiritual from a very ordinary person instantly. Balihari Guru apne
देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार. So God is God of miracle who can impart the Brahm Gyan, the true wisdom, instantly. A dumb person, a foolish person becomes a scholar instantly when God showers his mercy. A beggar becomes a king instantly when God showers his mercy. Person who is not known at all is honored by the whole universe instantly when God showers his mercy. So that is what Guru Maharaj is revealing here. अनेक राज भोग रसमाणी नाव जपी प्रवासा तेरा. वाह. पूरन होए मिलियो सुखदाई ऊन ना काई बाता. Oon means shortage. God has everything in his treasures. There is no shortage. And God is the source of peace and joy. I'm relishing that, which is more than the pleasure one enjoys being a king. There is a beautiful Shabad where Guru Maharaj reveals that when one lives in God's presence and God owns that person, is like that person is enjoying the pleasures of 100,000 dynasties. ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ. ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. Those who are blessed to sing God's glorious praises, they are the true kings, true queens. They become the ruler. तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कथूं जाता. Now God has blessed me with the tat sar. Tat sar means the Brahm Gyan, the divine wisdom. Parampad. Parampad means the highest spiritual status where one is merged with God. Chhod na kathun jata. Now God doesn't leave me on his own, on my own. God is my sport at all time. बरन न साकों जैसा तू है साचे अलख अपारा. I cannot describe the glory of God anymore. God is formless beyond our senses and is limitless in his strength, in his wisdom. Atul athaha adol swami Nanak khasam hamara. God is Nanak's khasam, the Lord. God cannot be measured, is beyond any assessment. God is unfathomable and God doesn't waver. So adol means the one who doesn't waver, is always there with same strength and wisdom. Atha means very deep, unfathomable, beyond our comprehension. Atul means to measure. Word comes from tolna. So atul means which is beyond any measure, any assessment. God is amazing. So Guru Pyari Sath Sangat Jiyo, ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨਸ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ. ਪੰਜ ਬਿਰਤੀਆਂ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ. ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਣ
ਭਾਵ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਾਜੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਨੇ ਇਹ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਰੀ ਸਾਡੇ ਚਾਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਤੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਰੀ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਗ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਂਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੈਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਉਮੈ। ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਜਰ ਕੰਧ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਧ ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਬੈਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪੰਡਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦ, ਵੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਂਧੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੂਨੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ,
ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अंगीकार किया प्रभ अपने, बैरी सगले साधे। जिन बैरी है एह जग लुटिया, ते बैरी लै बाधे। सतगुर परमेश्वर मेरा, अनेक राज भोग रसमानी। नाउ जपी परवासा तेरा। अनेक राज भोग रसमानी, नाउ जपी परवासा तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।